hanzi kamotoka mberi kakapisa matanda mberi. Nhasi matanda api atiri kupisa? Matanda ekuroresana. Or let me put it this way. Matanda ekubvisa mari, ekubvisira munhu wechikadzi mari. This is an old cultural tradition, very, very old cultural tradition. Pane panyanyatsoshanda, zvokutodaro chaizvo. But right now, I think, culture, it's a hangover, in a way. Ukabvunza nechikadza, or ukavaudza kuti kubvisirana mari, it's a contract with expectations on both sides. That it's contract. It's a token of appreciation. Wangu hakuna token inu any itemized bill. Hakuna. Token chin chansa wedre chirungu racho. A token of appreciation. If I'm paying a token of appreciation, ndongo toro mariandi nayo at that point. Ndoenda nenda say ndono pavanu to ndiko appreciate zvomaita bata ine up zvovarana. But no. This one should be an itemized bill, which is a contract. It's actually a full contract. And yet, secondly, akuna token of appreciation. Tishansa we dechirungu racho inosara nechikwereti. Akuna izo. Only a sale, which this is not, or a contract of some sort, inosara nechikwereti. Saka zvokuti this is a token of appreciation. Ndezvokunyeperana zvingatiburitse ngatirasire yoko. I think psychologically, it's a contract. So to defend ourselves from zvinjiri obvious, saka invent my words echirungu kuti zviite kachiremerera zvivhare zvazviri chaizvo. But as with all my podcasts, question yangu ndeyekuti my effects echini chindahapi. Chine my effects akaita sei long term. Ndatangire ipapa. Kuroora kunobvisirana mari is a cultural contract. Ine obligations on both sides. Kune mwana wechirume, kune munhu wechirume rather, not mwana, kune munhu wechirume ari kuenda kunobvisa mari. Ari kubvisa mari on two premises, on two assumptions actually. The first assumption ndeyekuti ndikabvisa mari yeroora, pachaberekwa vana in this family, vana they belong to me. Say munhu wechirume. The second assumption ndeyekuti ndikabvisa mari yeroora ndichatonga musha wangu. It's a false assumption. It has always been a false assumption. Because imba kunegotiate. Marriage yese haina one side. Haina munhu anotonga per se. Ndiye vanhu two varimo in that marriage. And it functions vanhu ivavo vachinegotiate zvinhu vachicommunicate vachiwirirana. Haina dictator anouya usikuti ndakaita sendakabvisa mari saka iwe uchitodai so because ndakakubvisira mari saka iwe uchitodai so. We've heard stories and stories. Akatowanda ma-stories ekuti mukomana in cultural terms zvinonzi murume anogona kuita mukadzi wakawanda kudarika mukadzi mumwe chete. Saka uyo abvisa mari ari kutofungidzira kuti ini ndikaenda even ndikanotora girlfriend even ndikaita small house it's allowed neculture. Which is true. It's actually allowed in the culture. But munhu ari kuitira izvozvo manje haana sense yeculture yacho. Munhu anoroora uyu haana kutrainwa paculture iyoyi. Hatorina sense yeculture yacho iyoyi. Ndipo munoona family marriage here, a young marriage, yakutanga kuri kuiswana. Because we are kundotsvaka ma-girlfriends. And every time mukadzi wake paari kuti, no, you shouldn't be doing this, you should, like, iye ari kutodzoka usikuti ndakakubvisira mari yonyarara. And we've had this over and over and over kuti vanhu vechikadzi vari kutambudzika, especially vanhu vechidika in these marriages, nekuti murume ari kuti ndakakubvisira mari. Ma-conflicts azvinoreisa. Ndosaka muchizoona vakadzi vakawanda vakaita independent financially vanosiya marriage. Because hazvisi kumeka sense. Makacommita to each other. But this other person haatozvione izvo nekuti akaita sei nekuti akanokubvisira mari. Ndopane problem here, this whole concept. Well, there's other problems, but this is the main problem. Mina ndikupe example. Ma-societies edu, in general, they are matrilineal. Quite a patrilineal. By matrilineal, I mean, anotungamirwa nemadzimai more than kutungamirwa nevanhu vechirume.
vanhu vechirume tinongopiwa impression yekuti ndisiri in charge, but the truth is anotonga vanhu madzimai. Wakamboona in families, munhu wese, including myself, munhu wese aberekwa in a family muZimbabwe munomu ari more likely kukura nehama dzamai vake than kukura nehama dzababa vake. Hazvina basa kuti baba vakabvisa mari yakawanda sei nemombe dzakawanda sei, unokura nevanhu vamai vako. Saka kana vana vari vemurume, why is it like that? I know it's a shallow point, but vana vanokurira mostly kumhuri yamai. The second issue apa ndeyekuti, as I said, matrilineal societies. We live in matrilineal societies. Zvekunyeperwa kunzi varume ndo vanotonga this society. Ndezvekunyepa. Example ndeyekudai so. Ngatiti ini nemabrothers angu. Let's say ndini mukuru. Tawirira nemabrothers angu tine program yatoda kuita. Then totaura tese, towirirana mafigures and everything. Zvoita sei zvoitwa. Tozobva ipapo manje tapedza kuwirirana. Toenda kuna gogo, which is mom's wedu isusu. Gogo kuvana vedu. Tosvika tosvika kuna gogo, right. Moms takafunga kudai. Moms akati, hai mama munondiconsulta, makatofunga henyu but munondiconsulta, izvo hazviite izvi. Hazvitoite. Ana gogas, the matriarchs in our families rather, ndo vanhu vanotungamira mafamilies. Hazvina basa kuti president here, hazvina basa kuti chii, hazvina basa kuti chii. The matriarch akati, apa pamada kupinda napo baba apa hapabude, ende hapatobudawo zveshuwa. Even ukada kuita zveforce zviya zvekuda kuti chiite, chinotokurambira in most cases. Because hachina kupasiswa. Ende chinopasiswa nemunhu wechidzimai. Saka kana uri munhu wechidiki uri kuenda unoroora uchifungidzira kuti uchatungamira imba yako, ndiwe uchaita chidictator pamba pako. Kanganwa wangu. Kanganwa. Kana uchinobvisa mari, chingonobvisa mari nekuti une mari yekuwesta hako panguva yacho iyoyo. Kwete zvokuti uchafungidza kuti vana ndevako zvekunyatsowa vako chaizvo, no, vana havasi vako. In a sense, vana they belong kumukadzi wako. Second point ndeyekuti kana uchifungidzira uchanoita zvinhu kumba kwako zvisingamiswe naadzimai vako nekuti wakanowabvisira mari, kanganwa. Hakuna izvozvo. Marriage, I survive it that way and I existed that way. And the other point ndeyekudai so, ndoda kushandisa $5,000 as an example, izvandiri kutaura kuti munhu ari late 20s maybe or early 30s awana $5,000, atakura $5,000 iyoyo, aenda unobvisa aenda unobvisira mukadzi mari iyoyo, arida kuroora. Okay, fine. But kakawanda kacho mari iyoyo yawanikwa nenzira dzekuti munhu angovava. On average, kuna umwe ane mari zvavo who can just do this easily. But majority yedu isusu, $5,000 is a lot of money. A lot of money. Saka kunzi yabuda, kunyazonzi 5,000 yabuda. And watakura 5,000 yo wangoenda kunoita sei kunosira ana atezvara. Most likely unosara nechikwereti. And wasara nechikwereti chiya uchatanga marriage yako iwe uri pachikwereti. Utonotora mwana wevanhu uri kumuunza kumba kwako iwe pamba pane chikwereti. Utanga a family uchigara pamba pane chikwereti. Most likely urenta futi. Imagine my anxiety zacho kuti kutsvaka mari yerent, kutsvaka mari yekubhadhara chikwereti chekuroora. And then wasvika pamba paipa urufunza ndiwe muridzi wemba, ndiwe dictator, ndiwe uchataura zvese zviri kuitika pamba. Munhu aunza pamba uswe kudza hayo wakadhakwa iwe zvarutoda hazvibude izvi. Chinhu chiri panapa chandotoda nechakati. Wotonoti ko inini ndakanzi ndini ndichatungamira imba 1, but handisikuita sei hapasina kutungamira. Imagine the resentment and the anxieties and the problems that will be created pa marriage yako yangotanga iyoyo yakutotanga nemaproblems. Apa mari yawakapa vanhu yakangoenda unonwiwa haina kana kumbodzora anything chine value. Vanhu vakangonodhakwa. As I said, mukadzi wako wacho haana chaakawana apa ndiye akakuintroduce kumaparents acho. Padhiri racho yakatovharwa. Saka muri 2 makatorohwa mari. And mangosara muri 2 makatarisana. Nema concepts chete. We are kuti hey token, you're kuti ndini mukuru wemba. But anyway, thank you for watching. Ngationa on the next episode. And please don't forget to subscribe. Thank you. Bye.